Hello, good morning, students. See, order of magnitude. So, this is the article which we have to discuss. Already, we have seen about the two rules, means how we have to find that is the order of magnitude using that particular two rules. Okay, so applying that two rules, today we have to solve number of problems. Now, see, to solve the number of problems, we first of all know the two rules which are very easy. So first rule is first digit of given number, if it is greater than 5, then its order of magnitude is 10 to the power 1. So like that. So here, if first digit is greater than 5, then its order of magnitude is 10 to the power 1. And if the first digit of given number less than 5, then its order of magnitude is 10 to the power 0. So these are the two rules we have to use to solve the problems depends on order of magnitude. So here first problem is Avogadro's number. So the Avogadro's constant number is given 6.022 into 10 to the power 23 per mole. So here concentrate on the given number. So given number is 6.022. So first number is 6. First number is 6. So 6 is obviously greater than 5. So its order of magnitude should be 10 to the power 1. So we can write here, instead of 6.022, we have to write 10 to the power 1 multiplied by 10 to the power 23 as it is. So it becomes 1 plus 23, that is 10 to the power 24 per mole. So this is the order of magnitude of Avogadro's number. So this is Avogadro's number. So some numbers are given to you, that number should be constant, and if the constant number is given to us, then we have to find its order of magnitude by applying these two rules. Rules are very easy to remember. So first digit, if it is greater than 5, then its order of magnitude you should write 10 to the power 1. And if the first digit is less than 5, then its order of magnitude is 10 to the power 0. Now let us solve another examples. Next examples. Next example is Planck constant. And what is the value of Planck constant? So next problem is Planck constant. And the value of Planck constant is given, h is equal to 6.626. H is equal to 6.626 multiplied by 10 to the power minus 34 joule second. Minus 34 joule second. आता इथं जे काही कॉन्स्टंट व्हॅल्यू दिली आहे त्या कॉन्स्टंट व्हॅल्यूचा आपल्याला ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड फाइंड आउट करायचा आहे. ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड फाइंड आउट करताना दिलेला जो नंबर आहे त्या नंबरमध्ये फर्स्ट डिजिट बघायचा. फर्स्ट डिजिट किती आहे इथं? इथं फर्स्ट डिजिट आहे 6.626, म्हणजे याच्यातला फर्स्ट डिजिट कोणता आहे? 6. ऑब्वियसली हा कसा आहे? 5 पेक्षा ग्रेटर आहे. 5 पेक्षा ग्रेटर असल्यामुळे आपण इथं याचा ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड किती लिहिणार आहे? 10 टू द पॉवर 1 आणि 10 टू द पॉवर minus 34 as it is. So therefore it becomes 10 to the power plus 1 minus 34 minus 33 joule second. So this is the order of magnitude of Planck constant. Planck constant चं जे order of magnitude आला ते किती आला? 10 to the power minus 33 joule second. ठीक आहे.
अशा प्रकारचे बरेचसे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला सॉल्व्ह करता येतात आणि याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स अत्यंत सोपे आहेत. कोणीही सॉल्व्ह करू शकतात. फक्त तुम्हाला त्याचे पर्टिक्युलर रूल्स माहिती पाहिजे. तर ते रूल्स जर तुम्हाला माहिती असले तर कोणताही प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. असेच काही प्रॉब्लेम्स पुढे डिस्कस करायचे आहेत आपल्याला. पुढचा प्रॉब्लेम्स घेऊ आपण. स्पीड ऑफ लाईट. स्पीड ऑफ लाईट इन व्हॅक्यूम. स्पीड ऑफ लाईट. स्पीड ऑफ लाईट इन व्हॅक्यूम. व्हॅक्यूम मध्ये जी काही स्पीड ऑफ लाईट आहे ती स्पीड ऑफ लाईट ची कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे आणि ती कॉन्स्टंट व्हॅल्यू दिलेली आहे. स्पीड ऑफ लाईट दॅट इज वेलॉसिटी इज इक्वल टू 2.998 into 10 to the power 6 meter per second because it is velocity. 10 to the power instead of 6 here 8 means approximately we consider what 3 into 10 to the power 8. Okay, but actual value of the speed of light is 2.998 into 10 to the power 8. So this is the correct value of speed of light in vacuum. So 2.998 into 10 to the power 8 meter per second. So here concentrate on the first digit of given number. So first digit is 2.998, that is 2. So it is obviously less than 5, means its order of magnitude is equal to 10 to the power 0 multiplied by 10 to the power 8 as it is. So it is equal to 10 to the power 8 meter per second. So this is the order of magnitude of speed of light in vacuum. Now another example. Another example is mass of proton. Another example is mass of proton. So these are the constant values, and mass of protons, the value of mass of proton is 1.6726 1.6726 into 10 to the power mass of a proton 10 to the power minus 27 kg. Minus 27 kg. So this is the value of mass of proton. Mass of proton is equal to, so mass of proton, the value is given 1.6726 into 10 to the power minus 27 kg. So this constant value is given to us and we have to find its order of magnitude. So for that purpose, just concentrate on the first digits of the given number, that is 1.6726, that is 1 is the first digit of the given number and it is obviously less than 5. It means that its order of magnitude should be 10 to the power 0 multiplied by 10 to the power minus 27 as it is. So it becomes 10 to the power minus 7 kg. So this is the order of magnitude of mass of protons. So next problem, that is mass of neutron. Mass of neutron. Mass of neutron. Mass of neutron is given, that is 1.6749 into 10 to the power minus 27 kg. So this is the constant value of neutron. So what will be the order of magnitude here? The order of magnitude is, so concentrate on the first digit, that is 1.766749, that is the order of magnitude of this given number is
10 to the power 0, because here is 1, it is less than 5 into 10 to the power minus 27, so it becomes 10 to the power minus 7 kg. So this is order of magnitude of given number. पुढचा प्रश्न आहे स्टीफन्स बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट. स्टीफन बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट आता याची जी व्हॅल्यू आहे स्टीफन बोल्ट्झमन कॉन्स्टंटची, ही व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे. याची कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे. स्टीफन बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट कोणत्या नोटेशनने दाखवतो आपण? सिग्मा. याला काय म्हणतात? हे जे सिम्बॉल आहे याला सिग्मा म्हणतात. तर सिग्माची व्हॅल्यू दिलेली आहे कॉन्स्टंट. व्हॅल्यू आहे 5.67 इंटू 10 टू द पॉवर मायनस 8. 5.67 इंटू 10 टू द पॉवर मायनस 8 कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू आहे सिग्माची. वॅट पर मीटर स्क्वेअर. watt per meter square, Kelvin to the power 4. Kelvin stands for what? Temperature. So this is the constant value of Stefan Boltzmann constant. That is, it is represented by sigma. So how we can find out the order of magnitude? Here 5 points. So it is 5 point something, means it is greater than 5. So if it is greater than 5, then what is the order of magnitude of this given number? So the order of magnitude is 5.6. Obviously it is greater than 5, means 10 to the power 1 multiplied by 10 to the power minus 8. So it becomes 10 to the power minus 7, that is watt per meter square, Kelvin to the power 4. So this is Stefan Boltzmann constant, that is the order of magnitude of sigma. Okay, so in this way we can easily calculate the order of magnitude of given numbers. याच्यावरून तुमच्या लक्षातच आलं असेल की कोणताही नंबर जर तुम्हाला दिला असेल तर त्या नंबरचे ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड कशा प्रकारे फाइंड आउट करायचे. फक्त आणि फक्त दोनच रूल्स आहेत तिथं. आणि इथं आपण जे काही एक्झाम्पल्स बघितले, जे काही प्रॉब्लेम्स घेतले, त्या प्रॉब्लेम्सवरून तुमचा कॉन्फिडन्स लेवल निश्चितच वाढला असेल की ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूडचे प्रॉब्लेम्स कसे सॉल्व्ह करायचे आहेत. ठीक आहे. आता या चॅप्टरमधला आपला सिग्निफिकंट फिगर्स बाकी आहे, जे आर्टिकल आपल्याला शिकायचं आहे. त्या आर्टिकल्स आपण पुढच्या व्हिडिओला बघू. ओके, थँक्यू.